هذا هي من أمريكا والدول الأوروبية المشاركة لهذا القرار، وخاصة نحن نقرر كشعب سوري أننا دولة ذات سيادة وذات قرار، ومتمسكين بثوابتنا الوطنية وقيمنا الوطنية، ندفع ثمن آرائنا وديمقراطيتنا التي يدعون هم لها كدول ديمقراطية ويمنعونها عنا. هذه الإجراءات القسرية طبعا هي تهدف إلى خنق الشعب السوري ومصادرة قراره وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار. سوريا كانت قبل 2010 كانت بلد مكتفية ذاتيا، وكانت في طليعة الدول المتحضرة، وكانت يعني أجمل الدول للاستثمار السياحي والاقتصادي والتجاري، وكنا مصدرين أكثر ما من أن نتلقى من باقي الدول كدول مصنعة ودولة منتجة، وكانت الخيرات بها كثيرة قبل 2010. طبعا وحدة الأراضي الجمهورية العربية السورية، نحن هي الوحدة نطالب فيها من زمان، وهذا هو السبب الأساسي اللي عم يمنع التفاهم بيننا وبين أمريكا والدول اللي بتمشي على قراراتها. بالأشهر الماضية أرسلت سوريا أكثر من رسائل، 10 رسائل تقريبا، إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، تضمنت معلومات وإحصائيات دقيقة حول التأثير البالغ لهذه العقوبات على الاقتصاد والزراعة والصناعة والاستثمار والقطاعات المصرفية والخدمية التي تترافق مع إرهاب اقتصادي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص ضد أي طرف خارجي يسعى للدخول إلى السوق السورية للمشاركة في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وإن السياسة الممنهجة التي تتبعها هذه الحكومات والقائمة على منع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على إطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا بعد حرب إرهابية استمرت عقدا من الزمن. هذه الحرب الإرهابية والتي نحن بسوريا نعلم جميعا بأنها حرب كونية ليست فقط اقتصادية، شملت اشتمال لأكبر دول لتدمير هذه البلد، والتي ثبتت بمواقفها وثبتت بمحبتها لأرضها وشعبها وقيادتها. إن إعمار سوريا هو واجب علينا نحن كسوريين، والدول الصديقة والمحبة لسوريا تسعى أيضا للمساعدة في هذا الموضوع، لكن نحن ما نحتاجه هو الجانب الإنساني في هذه الفترة ليتعافى الشعب قبل أن تتعافى الحجر. أن الشعب السوري يعاني الكثير، وخاصة أن شباب هذه البلد أصبحوا حلمهم الوحيد هو السفر للعمل وإرسال ما يساعدون به ذويهم الذين غلبهم الفقر. نسعى إلى إعادة من هاجر ليعود إلى وطنه ونعمرها ونعيد بناءها بعد حرب شعواء كان وقودها الأبرياء، كان وقودها الإرهاب. هذا الإرهاب كان وقوده دمنا ودم شهداء سوريا الكرام. نلفت نظر المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية وحادية الجانب على التضامن العالمي في مواجهة موجة كوفيد-19، والتي قرعت ناقوس الخطر بالفعل من جديد حول عدم فعالية
نظام تعددية الأطراف العالمي وعجز الأمم المتحدة عن وضع حد لهذا المرض ولهذا الحصار الاقتصادي أيضا المفروض علينا، الذي يؤثر على حياة ملياري إنسان ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة وهدفها المتمثل بألا يتخلف أحد عن قراراتها. إن سوريا وعدد من الدول متفقين على أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يحاولون النيل من هذه الدول للوصول إلى أجندة معينة ترضخ لهم وخاصة لمتطلباتهم الاقتصادية والنفطية والجغرافية. ونحن نطالب كمنظمات إنسانية إلى عدم العبث في نظام الأمن الغذائي والدوائي لسوريا وللدول التي شملها عقوبات أحادية وفردية، وخاصة أننا ندخل في فصل الشتاء في هذه الفترة، فصل الشتاء ومعاناته أيضا البرد القارس، والعقوبات أيضا تشمل المواد النفطية التي أثرت أيضا على المعطيات اليومية، بالإضافة إلى الكهرباء التي لا تصل إلى بيوتنا في سوريا إلا ساعة كل 5 ساعات. يعني الكهرباء هي أبسط الحقوق الإنسانية كمان. نحن نعاني من هذه الويلات نتيجة الإجراءات القسرية المتخذة. بلد مثل سوريا عانت من حروب كتير، وأهمها حرب مع الجماعات الإرهابية المسلحة وداعش وجبهة النصرة. هذه الحروب كانت حروب دفعنا ثمنها الكثير من العمر ومن الشهداء ومن الزمن الذي لن يتكرر بإذن الله في ظل الوعي الكبير للشعب السوري الذي أصبح يعرف ما هي المؤامرة الكونية المفروضة على سوريا. إن هذا الجيل القادم جيل تربى على الحرب وعاشها مع طفولته، والذي أصبح يافعا ويدرس الآن في كتبنا ما أجرت أمريكا وأعوانها على سوريا من حروب. نحن جيل أصبحنا قادرين على التمييز ما كانوا يبحثون عنه وما يريدونه ولن يصلوا إليه نتيجة وجود محبتنا لبلدنا ووجود الوعي والفكر السوري الوطني. إن حكومات دول أخرى لا تزال متورطة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والدمار في سوريا، وبالتالي فهي تفتقر الأهلية القانونية والأخلاقية لتقييم الوضع في سوريا، أو أن تحاول يائسة إيجاد إطار قانوني لا أساس له لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري. وأن أي أساس قانوني أو سياسي أو إنساني تزعمه حكومات هذه الدول التي تنتهج سياسة فرض العقوبات أحادية الجانب، حيث أن هذا سيكون وصمة عار على هذه الدول، والتاريخ سيدونه وسيحاسبون عليه إلى أجيال وأجيال، لأن من يحادي الإنسان والإنسانية ليس من الطبيعي أن يكون من بني البشر. أن هذه الإجراءات القسرية الأحادية هي ثغرة خطيرة في جدار التضامن العالمي
الذي من المفترض أن يحمي جميع الشعوب العالم دون استثناء، حيث أضعفت هذه الإجراءات البنية التحتية والصحية لعدد من الدول، وبأخص بالذكر سوريا حتى يومنا هذا. ندعو من خلال مؤتمركم إلى الوقوف إلى جانب سوريا مع قرارات دولية تكون ضاغطة على هذه السياسات الخارجية المتكالبة على سوريا، واستخراج قرار يلغي العقوبات ويعيد لهذا البلد الذي ولدنا فيه وترعرعنا فيه ودرسنا فيه على أن يكون كما كان وأفضل بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. كنت معكم أنا دكتور يحيى الجميل من سوريا. السلام عليكم. Good afternoon, and thank you for having me here. As we all know, the conference's title is about the human rights and the future of peace in Western countries and Western Asian countries. So let's get on with it. As we all know about human rights, the topic of human rights in Asia is one that encompasses an immense number of state, international governmental organizations and non-governmental organizations. All these institutions contribute a variety of services and perspectives toward human rights, covering topics including the enforcement, monitoring, and criticism of human rights in Asia. There is no single body that covers all of the human rights in Asia, as such as a diverse and widespread region requires a number of institutions to properly monitor the multitude of elements that fall under the scope of human rights. And I guess that there have been historically numerous criticism of human rights in Asia, but a variety of new treaties and conventions now strive to accomplish a level of human rights as they know on the international stage. And human rights in Asia are monitored by many organizations, both governmental and non-governmental organizations. A few examples being the ASON, Intergovernmental Commission on Human Rights, as known as AICHR, and Human Rights Watch. Well, these organizations' tolerance of these organizations varies from state to state with voluntarily international programs. Often seen more state cooperations than neutral non-governmental organizations. Typically receive the number of criticism toward Asian states has dramatically increased in recent decades, with many human rights advocates calling for increased transparency and greater international pressure upon Asian states to refrain from any human rights infractions. Aforementioned calls for international pressure have gone unanswered, however, as most of the international community finds it increasingly difficult to challenge the actions of growing Asian powers. Particularly, we could say China, while states have put forward somewhat muted complaints in recent years, non-governmental organizations continue to name and shame states that have shown themselves to be guilty of human rights infractions. So, as much as we could say that what is the future of human rights in Western Asian countries, we could say that a comprehensive
conception of human rights practice to think about the future of human rights, we need to take into consideration all the main dimensions of human rights practice. And as much as I think that the field of human rights covers many different beliefs, norms, institutions, and activities, and these may well have different futures. And most obviously, we could say that there are several dozen specific human rights, such as the right to have a fair trial, the right to freedom of peaceful assembly, the right to education, and so on. And future events and developments can affect these all of these perspectives differently. Some may flourish, while others wither, along with the social movements that support them. Beyond this, I think there are at least 5 different dimensions of human rights, and these also may have different futures. As a matter of fact, that from all those 5 dimensions, we could say that there are ethical beliefs and attitudes, action and activism, human rights, law, political role. We could say, last but not least, journalistic and scholarly work. These 5 dimensions of contemporary human rights support and interact with each other. Ethical and political beliefs and attitudes provide a language, a general orientation, and part of the motivation for human rights actions and activism. To promote and protect these rights are often fueled by moral outrage, spreads the beliefs and gives them power. Law is shaped by these ideas and beliefs, as well as by the success of activism, and it in turn provides guidance to activism and greater determinacy to those kind of beliefs, and the beliefs, the activism, and established law work in their distinctive way, shaped to international politics, and journalists report on human rights abuses, and intellectuals construct theories and histories to help us understand the phenomenon of human rights. So with these kind of with these sides, that we should have some predictions and what we can do about them. I guess the main thing that we can do, the important and essential thing, is that projecting the future from present, and what is the need for is there a need for a new approach, or we should just keep on and going with the same idea and the same system. So the first thing that we need to do is projecting the future from the present. I think that what is happening now is often the best predictor of what will happen in the near future. When applied to human rights, this method is most likely to be reliable when the rights are ones that are currently embedded in national and international law and supported by powerful countries such as the Western democracies, by large institutions such as the United Nations. Further, we can have more confidence in predicting stability when the norms are already sincerely accepted by majorities in countries around the world. And but the good news is that human rights, as we know them, are unlikely to die or disappear anytime soon. But the bad news is that at least some of it is that the human rights will likely continue to be weakly promoted internationally and will be remain far from realized in many of the world's countries. Further, severe poverty in at least developed countries and the presence of powerful authoritarian regimes such as China and Russia will continue to put barriers and be barriers to the progress and in respecting and protecting human rights. So
The other thing that is need to be done is the search for a new approach. I think that protracted conflicts has locked up countries in Middle Eastern countries such as Iraq, Libya, Syria, and Yemen into cycles of violence. These conflicts have fractured international relationships within and between these countries and internationally, and undermine social cohesion. They are both localized in part of a country, and have also created regional and international spillovers that draw in multiple regional and global actors with different interests. They have also reconfigured the political economy in war-torn societies and their neighboring countries with elite and informal economic activities flourishing domestically and regionally, prompting not just a change in the workplace, but also feeding into the establishment of war economies. The system that once promised order, state structures, institutions, economic network, and social fabric are fragile, fragmented, and stressed. Testing the limits of reconstruction and peace-building approaches, I think that would do the work. But what can be done differently and to break the cycle of violence? I think that and ensure the interventions and are onshore in the needs of the communities affected by conflicts. Policymakers and practitioners should complement the approaches of centered on physical reconstruction, and central governmental institutions with more bottom-up, inclusive engagement that leverages existing assets. They should pursue a more holistic and multi-sectoral approach focused on building rather than rebuilding. The past that addresses the different layers of complexities in these environments. There have been many attempts to bring about peace in the region, but even the most successful ones, just as well as we know the Oslo peace accords between Israel and Palestine, have only halted conflicts temporarily. The West Asia Peace Plan, unveiled by the United States of America in January of 2020 by the leadership of President Donald Trump. But I guess there will be no beneficial outcome out of a one-sided deal, because we need to recognize what both sides want and what they're willing to bring into the table. As a conclusion, I think that my perspective is that it is highly unlikely that the conflicts raging now in Syria, Yemen, and other parts of the Middle East countries, or the policies that they are making for the Western Asian countries will it's highly unlikely to come to an end anytime soon. It will take too much diligent political maneuvering to bring all these parties to negotiation table. Even initiatives such as the West Asia Peace Plan are self-serving at best, as they only benefit one party by completely neglecting the other. And until such an initiative is brought about, then there is no end in sight to the conflicts currently raging now. And that's about it. Thank you for having me. Audio Jungle.
2021, and the cause of promoting peace has never been more important. In my lifetime, we've seen the end of one Cold War, which everyone agreed was a period of collective insanity in international affairs, and recently, the attempt by some to start a new one. In the intervening period, the 25 years or so of US hegemony and the European security establishment. So based on that, in fact, the opposite is true. The world, to me, seems to be barreling towards conflict, presenting extreme challenges for the international movement for peace and cooperation. And at the present moment, a crucial moment, when international cooperation is needed more than ever, actually a majority of mainstream politicians in Europe are acting dangerously and irrationally. Parliamentary committees and plenary debates on foreign policy are a bit like the 2 minutes hate from Orwell's 1984, when everyone takes their turn to stand up and vent their hatred for the enemies of the state. To the few of us in this body who were elected on a platform of peace and opposition to war, in some ways it seems like everybody here has lost their minds. Many people have described what is now taking place as a new Cold War. This is because since 2016, the favourite enemy for mainstream liberals in Europe and across the Atlantic has been Russia. The desired conflict with Russia does seem to satisfy some kind of a perverse Cold War nostalgia in political and security circles. Even though the USSR hasn't existed for 30 years, politicians and establishment media figures sometimes forget themselves and speak as if it was still with us, such as last week even, when the US Secretary of Defense Lloyd Austin hoped that there would be no incursion by the Soviet Union into Ukraine. I mean, did you ever? So of course there are similarities to the Cold War. During that conflict, the mainstream politics in the West was often conducted in a paranoid style. The USSR was seen as having almost mystical powers of deception, an almost limitless ability to manipulate everything. Plots were imagined everywhere. We had McCarthyism, which saw criticism of government policy in the West expose people to accusations of being, wittingly or not, Russian agents. Now, of course, everyone recognises McCarthyism as a collective departure from sanity, but few recognise that the paranoid style has actually returned in the last few years. Naturally, there are real actions taken by Russia, but for me it's really telling that a majority of the accusations now being levelled against Russia by mainstream European politicians are actually invented. A culture of sort of paranoid superstition has taken hold. Russia is now blamed for all manner of happenings for which it actually has no responsibility. Even when mainstream neoliberal parties have a bad election, they cynically project blame for their own electoral mismanagement onto Russia, such as the Brexit referendum in 2016. Challenging this irrational consensus or asking for evidence is unwelcome, and it actually places you under suspicion of collusion. It's an environment designed to deter critical scrutiny. It's no exaggeration to say that the jingoism of the Cold War has now returned. But whether or not people in positions of supposed responsibility are trying to reenact the Cold War, the situation that's developing is unlike the Cold War in another way. That period saw the consolidation of the world into two power blocks, two superpowers, with the rest of the world as a battleground between them. But the world that we're in now is much more dangerously unstable and unpredictable. There's not just two superpowers now at play. The United States is the world's preeminent military power, of course, but it's been obvious for some time now that it has overextended itself and is in decline. Meanwhile, Chinese economic and strategic power is expected to rise for the foreseeable future, a fact that is simply unbearable for establishments in the old colonial countries. At the same time, Russia isn't the Soviet Union. Its economy is dramatically smaller, but it does still maintain a huge nuclear arsenal. Alongside all of this, the European Union is militarising and trying to get into the game of geopolitics in a big way and can't make up its mind whether it wants to be America's junior partner or strike out on its own. So this multipolar landscape bears more resemblance really
to the late 19th century and early 20th century, rather than the years after World War II. Leaders want us to believe that the present conflict is ideological, a battle, we're told, between democracy and authoritarianism, like a kind of a reheated battle between capitalism and communism. But more like the period of high imperialism. The defining feature of the present period actually is intercapitalist competition between the powers. And the policy jargon of the day reflects this with terms like strategic rivalry and great power competition. That's not the only difference from the Cold War period. During the last 40 years, the processes of neoliberal capitalism and globalization have ensured that the world we inhabit is more interconnected and interdependent than ever before. Economies are knitted together in a way that they never were in the 20th century. Global supply chains, economic interdependence, energy and trade, the mobility of populations, these are countervailing forces which can hopefully act as a brake on the rush into conflict. I think as well there's another major difference between now and the conditions that prevailed during the Cold War. During that period, the world lived under the threat of mutual assured destruction. So that was the realization that it was now possible for nuclear conflict to destroy our planet and everything on it. The threat of nuclear destruction hasn't gone away, but it's no longer actually the only existential challenge we face. We now have the climate crisis to deal with as well. There's an argument that the climate crisis is a major driver of the current escalation. The emerging consensus in policy circles in Europe is that we are facing a new period of geopolitics with drought and famine creating challenges to food and water security. Meanwhile, wars of competition over scarce resources, as well as heat waves, freak weather events and coastal inundation, are expected to drive unprecedented mass migration. In anticipation of that, countries in the global north are hardening their borders and trying to secure their access to resources. The security and defence industries are experiencing a bonanza as gigantic sums of public money are churned into arms research. The climate crisis is therefore creating the stimulus for a new round of world conflict and raising the challenges for the peace movement considerably. But then from another perspective, the challenge of the climate crisis may also be a great stimulus for the peace movement and vice versa. The urgency of action on the climate has drawn attention to the fact that we are one world and that we need to work together. The emergency of the current situation is convincing publics all over the world of the need for compassion, peace and solidarity. We need to face facts. The century of American and European supremacy is over. This isn't a time to be burning bridges or to be building empires. Getting through the next few centuries as a global civilization is going to require cooperation, not competition. And the work needed to build on that must be done now and not later. And in that work, there will be a defining role for an international movement of working people acting in solidarity across borders, preventing leaders from taking us to war and beating the swords into ploughshares once and for all. It's not only dangerous and stupid to try and fight a new war, it's actually impossible. In the coming years, we've got to see a reconfiguration of world politics, away from old colonial habits and towards new structures of international peace and prosperity. In that new environment, Europe is going to either extract itself from declining US influence and join the international community to be part of a peaceful, cooperative future, or it will guarantee its own irrelevance and stagnation in an increasingly insecure world. So for me, it's time for Europe to grow up, put aside our delusions of superiority, and start working with each other for survival. Audio Jungle. Terrorists were again the criminal activities as a means to a larger political goal. Now, when we talk about terrorism or think about it and political violence, labels matter. Labels are important.
So oftentimes for the terrorist individual organization, the desired label is soldier, fighter, revolutionary, guerrilla, insurgent, rebel, etc., versus states and media, depending on their levels of independence from the state and from other interests, having this framing advantage and being able to shape public perception in terms of how they label these individuals and groups. And terrorism has gotten to the point where, while of course it's important to recognize when it exists, it also, as a category, has become politicized in an attempt to delegitimate these individuals and groups that engage in these forms of political violence. So it's not just important to define what it is and recognize what it is, but also how it is portrayed and perceived. So when we think about the targets, some scholars and analysts will differentiate between civilians versus non-combatants. And of course, there's a common element to both of them in that they're incapable. They're these soft targets that are incapable or unable to defend themselves. But of course, there may be a difference between civilians who are living their day-to-day lives versus non-combatants who may be government officials, military personnel, and even if they're not working or they're off duty, but they're at an embassy or a military base that may be involved in controversial or contentious political activities, may be justified, according to some of these individuals and groups, as targets because they're part of this larger enterprise that may be encroaching upon their territory or may be conflicting in some form with or supporting a government that they see as illegitimate or in somehow conflicting with their political goals versus everyday civilians, right? So that may be an important point of differentiation. Also, this relates to the locale. So if you have an attack against to the extent that you can, a civilian site like a cafe, restaurant, storefront, or shopping mall, of course, which may have government officials or military personnel, that may be considered more of a terrorist activity or at least a soft target in political violence versus an embassy or a military base, where even if there are non-combatants there, you have a higher level of security and protection versus these civilian sites, which may have a guard at most or very limited to no protection. Another question is, should there be a minimum number of victims that to make this violence constitute an act of terrorism? We see these numbers that are used in other forms of political violence, genocide, and massacres and mass murders. But there, of course, there's no consensus on the number. And even in those categories of political violence, there's no consensus. But in terrorism, there is none as well in terms of there need to be a minimum number of victims. And in the end, that may not even be that important, because what may be more important to the organization or the individual that commits these acts of violence is the audience and the public, and trying to influence their behavior versus the victims themselves, who may just be collateral damage and just really a means to an end in getting a government or a public or even the media to behave or react in a certain way that feeds into the strategy and goals and tactics of the organization. So when we look at perpetrators, again, there's this bias against non-state, quasi-state actors. But again, some scholars and analysts will point out that we also have to look at state terrorism. And again, thinking about where the word comes from, the root of the word being terror or terreur, coming from the French Revolution of the 1700s, and maybe even before, that states could also use violence to try to instill fear in citizens and try to influence their behavior. What makes terrorism difficult in terms of thinking about policies is that there's no universal profile, that you have individuals of different backgrounds who will get involved in these organizations and
and even have different motivations for doing so. In terms of political events and developments and trends that are happening in their environment, in terms of their economic background, in terms of the level of marginalization or discrimination or alienation that they may have, psychological factors, social factors, emotional factors. So it is very difficult for national security establishments, law enforcement, other institutions that are involved, which again also reveals the blurry lines between criminal activities and terrorist activities. You may have also the justice system get involved. But again, the consensus, there's a consensus out there that there is no universal profile, and differentiating also between people who may be susceptible to joining these organizations versus direct lines of causality. Oftentimes also terrorism is referred to as a weapon of the weak, that there's an imbalance in terms of military capabilities and resources between states and between non or quasi-state actors that may use terrorism or may engage in forms of political violence to compensate, and using specific strategies and tactics in the framework of asymmetrical warfare to compensate for those deficiencies, those inferiorities they may have, particularly if they're waging war against a domestic or foreign government or military. And then there's also, again, debates about what type, and this gets back to the profile in terms of the demographics that these individuals may have. Again, these organizations, of course, are not monolithic. At higher levels of the organization, you may have more highly educated, wealthier individuals, as we may see, and then as you get to the mid and lower ranks, you may have less educated and lower class individuals. But of course, this could vary from organization to organization, and this gets back to the lack of a universal profile. Now, in terms of, we talked about labeling being important. So we see that the media, particularly if it's independent, has used different labels to describe these individuals and groups that undertake political violence. So a bomber, a hijacker. And so the media does this to establish some form of objectivity, but also for practical purposes in terms of trying to protect their staff that may be operating in these areas, and they don't want to be perceived as favoring one side or the other and then having targets on their backs. We also see the Organization of Islamic Conference or cooperation that differentiates between terrorism versus resistance, and that the argument or the thinking is that and again, we see some of these organizations using the term resistance to legitimate and justify their activities, particularly in situations where there's real and perceived encroachment by foreign governments and occupation and in the past colonialism and even now imperialism, to justify the violence that they use, and so the OIC makes this distinction, and as do certain organizations themselves that literally call themselves resistance fighters. And we see, again, this concept emerging throughout history of warfare and political violence. There's debates in terms of the norms and standards and justifications that are used both in terms of these organizations that undertake terrorist activity or political violence on one side versus governments and militaries that may be waging war against them. So in terms of what level of violence is just and proportionate, both in terms of the violence that these organizations carry out to advance their political goals versus the responses. If governments and militaries, let's say, over-respond with disproportionate force, then that may actually further legitimate these organizations and fuel their ideologies and grievances that they use to legitimate themselves, that they use to gain recruits, that they use to gain domestic and international support. And then finally, if the goal of many of these organizations is political,
as Clausewitz says, politics by other means, some form of political goal, whether it's regime change, whether it's national liberation and independence, or some other goal, then the question becomes, to what extent is violence not just justifiable, but actually will help further the cause versus nonviolent activities, like peaceful protests, demonstrations. And sometimes these organizations adopt violence or pursue violence because nonviolent strategies didn't work, whether it was elections, whether it was lobbying, whether it was protests. But again, the question is, can these organizations delegitimate themselves if they become too violent, or are perceived as being too violent or extreme or radical? And at times we also see that these organizations evolve based on the level of support and sympathy that they have, based on how the government, how their adversaries, governments, militaries, even other movements and organizations respond to them. They may either become more violent, less violent, or use a combination of both at different times, depending on what they see or deem as being most appropriate and effective. And we've seen organizations evolve and even splinter into groups that want to use more or less violence to accomplish their goals, and sometimes see violence even as being a liability in terms of the support and sympathy that they receive nationally and internationally. Okay, so I'm going to end my presentation there, and I appreciate your time and attention, and please feel free to reach out to me if you have any questions or comments. Thank you. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم و سپاس از همکاران و دوستان ارجمند در بنیاد گفتگو و دوستی ملل برای برگزاری نشست بسیار مهم آینده صلح و حقوق بشر در غرب آسیا. صلح و مقوله صلح آرمان بشری است که در طول حیات جوامع انسانی به عنوان یک آرمان بلند همیشه مطرح بوده و در جوامع مختلف به زبانها و گویشها و بیانها و ادبیاتها و رویکردها و رأیافتهای مختلف به این حوزه نگاه شده و در حوزه‌های فرهنگی مختلف، به ویژه در نگاه ادیان بزرگ ابراهیمی، مقوله صلح و فرهنگ صلح البته با نگاه عدالت پایه مورد تأکید فراوان بوده و هست. در قاره پهناور آسیا که مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و ادیان و حوزه‌های مختلف ارزشی است، در جای جای این قاره پهناور، به ویژه در غرب آسیا که میراثدار و پرچمدار فرهنگ‌های عظیم و ادیان بزرگ الهی است، این مقوله از گذشته‌های دور تا به امروز مطرح بوده و مطرح هست. آنچه که امروز در حوزه غرب آسیا مورد تأکید هست، تحکیم پایه‌های فرهنگ صلح، آن هم صلح عدالت پایه مورد تأکیده، چرا که آنچه که تا کنون در تاریخ بشریت پایه‌های صلح رو تهدید کرده و به تبعش حقوق آحاد جوامع بشری و حقوق بشر رو به مخاطره انداخته، بی‌عدالتی، ظلم و بی‌توجهی به مبانی صلح عدالت پایه است. بر این اساس این گونه نشست‌ها می‌تواند بستری باشه برای مفاهمه و گفتگو در ظرف تنوع فرهنگی با نگاه جامع به این حوزه. و تجاربی که ما در چند دهه گذشته داشتیم نشان می‌دهد که
اگر فرصت و میدان برای صاحبان اندیشه و تفکر در قالب هیئت‌های اندیشه ورزی، اتاق‌های فکر بر محور ارتباطات دانشگاهی شکل بگیره، قاعدتاً حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا هم متأثر از این فضای گفتگو قرار خواهد گرفت. ما در مجمع مجالس آسیایی که نماد دیپلماسی پارلمانی آسیا هست، با سابقه‌ای که در این حوزه قبل از شکل‌گیری مجمع مجالس آسیایی در سال 2006 که به ابتکار جمهوری اسلامی انجمن پارلمان‌های آسیا برای صلح، یعنی سلف این سازمان پارلمانی سازمانی بوده است که آرمان صلح پرچمدار و محور روابط پارلمانی آسیا قرار گرفته بوده و الان هم که این مجموعه گسترده پارلمانی که قریب 56 پارلمان آسیا رو پوشش میده تلاش میکنه که به بسط روابط پارلمانی در آسیا و فعالسازی دیپلماسی پارلمانی بپردازه، همچنان مقوله صلح و به دنبالش مباحث حقوق بشری در جای جای گفتگوهای میان پارلمانی و مباحث و قطعنامه‌های این سازمان هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح ارتباطات بین‌المنطقه‌ای و بلکه جهانی در قالب اتحادیه جهانی بین‌المجالس IPU دنبال بشه. یعنی APA یا Asian Parliamentary Assembly که مقرش در جمهوری اسلامی است و کشورهای مختلف آسیا در سطح پارلمانی در این سازمان فعال هستند، تلاششون بر این هست که در قاره پهناور و کهن آسیا در شرق و غرب و در شمال و جنوب این قاره بتوانند بر پایه یک فرهنگ صلح عدالت پایه به تحکیم روابط جوامع آسیایی در گام نخست و انتقال تجارب موفق جوامع در تحکیم پایه‌های صلح عدالت پایه هم در سطح قاره‌ای و منطقی آسیا و به تبعش در ارتباطات جهانی استفاده بشه. خب من در این مجال مختصر با این چند جمله خواستم که از عزیزانمون در بنیاد گفتگو و دوستی ملل تشکر و قدردانی کنم که در سال جاری این موضوع بسیار مهم رو در دستور کار قرار دادن و امیدواریم که دیدگاه‌های صاحب نظران و اندیشه ورزانی که وارد این مباحث خواهند شد و به ارائه دیدگاه‌ها خواهند پرداخت مجالی رو فراهم بکنه که ما در محافل آکادمیک و در حوزه نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد بتوانیم در لایه‌های تحتانی و زیرین جوامع که قاعده هرم روابط اجتماعی هست در قالب گفتگوی ملل و دوستی و برادری و اخوتی که به تعبیر رسا و بیان امیر کلام علی بن ابی طالب علیه السلام که انسان‌ها یا برادران دینی تو هستند یا هم نوعان تو، بتوانیم با اندیشه بلند دینی اسلامی و با استفاده از ظرفیت ادیان بزرگ ابراهیمی که مهدش همین ظرف بزرگ غرب آسیا هست، در چارچوب گفتگوهای بین الادیانی، گفتگوهای فرهنگی و گفتگوهای بین تمدنی کمک بکنیم به بسط و گسترش فرهنگ صلح و گسترش این فرهنگ در روابط فروملی، فراملی در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی. و ما به نوبه خودمون در مجمع مجالس آسیایی
از این دیدگاه‌های کارشناسانه استقبال می‌کنیم که بتوانیم از این گفتگوها به عنوان پیش‌درآمدی برای تهیه متون کارشناسی و بعد در سطح قطعنامه‌های مجمع مجالس آسیایی استفاده کنیم، چرا که با بنیان علمی و مطالعات دانش بنیانی که این نوع نشست‌ها می‌تواند برای پشتیبانی علمی نهادهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی فراهم میکنه، چه در سطح دیپلماسی رسمی دولت‌ها و چه در سطح دیپلماسی مکمل از جمله دیپلماسی پارلمانی، بتوانیم حداکثر استفاده رو از این ظرفیت‌ها داشته باشیم و برای همه عزیزان در این نشست آرزوی توفیق روزافزون داریم و امیدواریم که نتایج این مباحث در حوزه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها برای تحکیم بنیان‌های صلح مؤثر باشه. برای همه عزیزان آرزوی سربلندی، تندرستی و بهروزی دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير للأخوة القائمين على العمل في هذا المؤتمر، الأخوة في مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم ونشاطاتهم المتواصلة لجمع أكبر عدد من الناشطين والمهتمين والمتابعين لموضوع الحوار بين الأمم كافة. ويشرفني تشريفا كبيرا المشاركة في مثل هذا المؤتمر، وهي مشاركتي الأولى، وسيكون عنوان ما أطرحه في المشاركة هو آفاق التعاون السلمي بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. حسن الجوار من القيم الإنسانية العالية جدا، والتي جاء توجيهها إلهيا سماويا ونزلت في أغلب الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، وكان ختامها القرآن الكريم على صدر رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى التأكيد على موضوع حسن الجوار وآلية التعاون وحمل والمشاركة في الصعاب والأمور العسيرة التي تمر بها الجيران فيما بينها. يؤكد الرسول ألف الصلاة والسلام عليه موضوع نفي بشكل قطعي أن هناك لا إيمان لمن لا يأمن جاره، في قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. فسئل رسول الله من يا رسول الله؟ قال لا يأمن جار لا يأمن جاره في بوائقه. والبوائق هي ما يتعرض لها الإنسان والشعوب والأمم من الصعاب، من الأمور والأحداث التي تحتم على الجار الآخر المشاركة في حلولها والوصول بها إلى بر الأمان. حينما نتحدث عن الحوار بين الأمم والأمم أجمع، لكننا نؤكد في موضوع مشاركتنا على التعاون السلمي ما بين العراق وما بين إيران، يجب أن نتحدث في البدء عن التعايش السلمي الداخلي. يجب أن يكون هناك تعايش سلميا في الأمة ذاتها كي تستطيع أن تتعاون مع الأمم الأخرى والشعوب الأخرى. مثل ما تعلمون أن الأمم مختلفة في مكوناتها، في أديانها، في طوائفها، في قومياتها، في كل أمة وفي كل الشعوب وفي أغلبها. لذلك حينما تؤمن
الأمة بالتعايش السلمي بين أفراد شعبها بكافة مكوناته وأطيافه وأديانه، هنا ستؤمن بموضوع التعايش السلمي والحوار المتبادل مع الأمم الأخرى. مثل ما تعلمون أن المشتركات كثيرة جدا ما بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه المشتركات منها ما هو طبيعي كحدود البرية والحدود المائية، ومنها ما كان فيما بعد على هذه المشتركات كالعلاقات الاجتماعية أو المشتركات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية وغيرها. وهذه المشتركات الكثيرة تحتم علينا أن يكون الشعبين مع بعض دائما. نحن الآن في صدد الحوار بين الأمم، أي بين شعوب الأمم يعني هؤلاء. فموضوع التعاون السلمي ما بين العراق وإيران هو حتمي لوجود هذه المشتركات الكثيرة بحدود 1400 كيلومتر كأرض وكمياه وكتعاون ما بين البلدين. وكان للجمهورية الإسلامية دور كبير في معاونة العراق في كثير من الأمور، في تخليصها واحتضانها للمعارضة في وقت النظام السابق، ومن ثم بعد أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العراق بالخلاص من النظام الدكتاتوري الفردي، نرى أن الجمهورية الإسلامية لا زالت متعاونة في كافة المجالات. أيضا كان هناك دور بالغ للجمهورية الإسلامية في حرب العراق مع حرب داعش الإرهابية والتخلص ومساعدة العراقيين، سواء المدن المتضررة التي تعرضت لهذه الحرب بمجالها القتالي. ومثل ما تعلمون أن داعش قد انتهى بشكل كتواجد عسكري، أما كفكر وكتعامل لا زالت بقاياه في خلاياه النائمة الموجودة في العراق. ونحن نعمل بجد واجتهاد ومثابرة للخلاص نهائيا من أدنى الفكر داعشيا داخل العراق. طبعا كان هناك دور كبير إلى الجمهورية الإسلامية في معاونة جارها. إضافة إلى ذلك، حينما نؤكد على موضوع التعاون السلمي فيجب أن نوثق العلاقات بكافة أنواعها، العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومثلما وقفت الجمهورية الإسلامية مع العراق في كل محنة، فمن المؤكد أن يكون العراق سباق في الوقوف مع جاره في ظروفه، سواء الظروف الاقتصادية ووجود الحصار الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. إضافة إلى ذلك قد تكون هناك إشكالات دولية مع دول أخرى. يلعب العراق دور الحاضنة للسلام، لكي يكون هناك توافق كبير وتقريب وجهات نظر ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الدول التي قد تختلف معها في بعض الشيء والتي لا تخدم مصالح الشعب الإيراني. إضافة إلى ذلك، مثل ما تعلمون أن العراق هو قلب المنطقة، وحينما يكون العراق يأمن أو يشعر أو يعيش أجواء الأمن والسلام، فهذا الأمر سيؤثر على المنطقة بأكملها، وبالتالي الجارة إيران هي الأقرب لنا. فحينما يسود الأمن والسلام والتعايش السلمي في أرجاء العراق سيعم ذلك على المنطقة بأكملها، وسيكون تأثيره البالغ الإيجابي على الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني كافة. من هذا المنبر الكريم نود التأكيد على أن يكون هناك دور كبير ليس للحكومات فقط، وإنما يكون دور لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، الجامعات، المدارس. كل هذه يجب أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الوعي على توثيق العلاقات والتعاون السلمي ما بين الشعبين، الشعب العراقي والشعب الإيراني. هناك قنوات كثيرة
قد تقوم بها هذه المنظمات وهذه المؤسسات من أجل تعميق هذه العلاقات. فقد نقوم بورشات عمل، بعقد مؤتمرات مثل هذا المؤتمر الذي نحن فيه اليوم، وعقد اجتماعات مشتركة، تبادل الزيارات، تبادل الخبرات. هذه قنوات لتعميق العلاقات عفوا ولتوثيق التعاون السلمي وآفاقه لأبعاد كبيرة، لأبعاد استراتيجية كبيرة وتحمل زمن بعيد. لا يسعني في الختام إلا أن أقول مرة أخرى شكري وتقديري لمؤسسة التضامن والحوار بين الأمم وللقائمين على هذا العمل ولكافة الأخوة المشاركين في هذا المؤتمر كل في منصبه ومقامه، وشكري وتقديري للشعب الإيراني على ما يقوم به من مبادرات لتوثيق آفاق التعاون. ويسبق الشعب هو الحكومة الإيرانية والأخوة في الجمهورية الإسلامية بتأطير كل سبل التعاون السلمي ما بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة علية الإمارة، عضو مجلس نواب سابق الدورة الرابعة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، رئيس لجنة الصداقة العراقية الإيرانية البرلمانية. Audio Jungle. Well, greetings. It's William Morris here from the Next Century Foundation. Forgive the background. I'm in my home in Cornwall in the United Kingdom, and I'm going to talk to you about the situation with regard to problems in regard to peace and security in West Asia. West Asia is, of course, the way in which Iran describes the area we would call the Middle East. And we're talking here about, I presume, Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Yemen, indeed. These are broken places, by and large. They're not easy places. And peace and security is it's not easy to find in many of these places. There's much unhappiness today in some areas. Some would blame Iran in part for that, although Iran has also been a major element providing peace and stability. It's in what context, in what way has Iran failed West Asia? Well, let's talk about Iraq for a moment. There is an attitude in Iran that pervades too many, especially in leadership, whereby they view Iraq as the place where Hussein died, a place of martyrdom, a place of suffering, a place possibly of unending chaos. And there isn't sufficient care about the future of Iraq, in my view, in Iran. After all, Iraq has caused huge suffering to Iran in the great wars between Iraq and Iran, conducted by Saddam Hussein. And the memory of that remains sharp and harsh. But it's more than that. There's a problem in Iranian attitudes to Iran. Iranian attitudes to Iraq. They can be hard. I mean, there was a wish to maintain the status quo in Iraq, which resulted in Iran not promoting the killing of demonstrators, but in effect sanctioning the killing of demonstrators. Now, what do I mean by that? I mean that Iran enabled a situation in which elements of the Hashd al-Sha'bi were
in my view, responsible for shooting demonstrators in the back. Now, in my view, it doesn't matter what I think. In the view of Shiite Iraqi people from Iraq, Iran was sanctioning the killing of young men who were angry and protesting at their government in Iraq. Beyond the fact that the individual deaths of these comparatively few young men, what does that matter? Well, it matters because it disempowers Iran in Iraq. That perception. So what is the consequence? The consequence is that the Shiite militia groups who had political wings standing in the recent elections on October 10th of this year in Iraq, by and large, lost. They lost the elections. They're grumping about it now. Now, it was partly, of course, to do with a failure to comprehend the electoral system as it had been changed in recent months. So Shiite groups loyal to Hadi al-Amri or others, Qais al-Khazali, would have candidates standing against one another in the same constituency. So this split the, if you like, the militia group vote. But more importantly, that wouldn't have mattered as much had militia groups not so lost the credibility of the people of Iraq. And these were the very groups that fought Daesh and had more credibility than anybody else. And then overnight, they lose their credibility, largely because of a miscalculation, in my view, on the part of Iran. So we have this kind of thing going on. We have to be wary. I don't blame Iran for that miscalculation. They're trying to support the existing government against possible overthrow. But you have to be careful. You have to be careful about what you're doing. Now, in Syria, the Iranian role has been very supportive of the government of Bashar al-Assad, and there is a desire now to bring the government of Bashar al-Assad back into the international community. Well and good, if we can do it, and if he will behave honorably, as I do hope he will. People look to Iran. People are, by and large, in Syria, grateful for Iran's help in the fight against Daesh and in supporting the recognized government of the Syrian Arab Republic. But further afield, it's difficult. We are seeing better rapprochement between Iran and Saudi Arabia, and that's encouraging. But we have a ways to go. We need calm in the Middle East. We are tired of war in the Middle East. Lebanon is ripped apart by, of course, the West being desperate to sanction Hezbollah. So that produces banking sanctions, which cripples Lebanon. Yemen is damaged by hegemonic ambitions by Saudi Arabia, I guess. I mean, certainly by the West, where we have been reluctant to see a Houthi government who we regard with some distaste. Why do we regard the Houthis with distaste? Well, we're frightened of them. Same way as we're frightened of Iran. They copy you. They chant death to Israel, death to America at Friday prayers. Inexcusable, really, isn't it? Because it's very childish, barbaric kind of act. And therefore it makes us distrustful
of both Iran and the Houthis. I do think it's inappropriate, not the way to go. However, you do it, they do it. The thing that most grates for me personally, of all Iran's actions, that Friday prayer chant is the thing I find ugly, offensive, inappropriate. I don't like it when people call other governments regimes. I don't like it when people call the government of Iran a regime. I think that's condescending. I think we must all treat each other with respect. But what about the seminal meeting, this seminal issue, the seminal issue of Palestine and Israel? It's a problem, isn't it? It's a problem indeed. What are we going to do about that? You see, I don't feel we can have peace between Palestine and Israel without an Iranian role. I think Iran is key. I may be mistaken in this, but I think Iran can be constructive, can help in regard to promoting peace with Israel. Now, I realize Israel is Iran's arch enemy, or perceived as such, and with good justification, because Israel has been responsible for acts of sabotage in Iran. Israel is paranoid about the prospect of Iran having weapons of mass destruction. Iran doesn't, of course. It is an anathema to the supreme leader and to others. But why then is the supreme leader's fatwa on the subject of weapons of mass destruction, particularly nuclear weapons, listed as a kind of answer to a question on the supreme leader's website, rather than included with his other fatwas? Is it because you don't really mean it? Or do you mean it? You see, because this counts not only for Israel's paranoia with regard to Iran, and like I say, we need Iran for a peace process, it also counts for much of the world's paranoia with regard to Iran. What do you think? Should Iran have weapons of mass destruction? Of course not. Does it want them? Of course not. They are an obscenity. It is an issue of great shame that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland continues to hold weapons of mass destruction. What do we need them for? There you are. We do. We are not exactly well behaved. Iran, on the other hand, doesn't. Sorry, 1 second. Iran, on the other hand, has no weapons of mass destruction, has no intention to have weapons of mass destruction, and therefore it should make it crystal clear that this is the case. I mean, crystal clear that Israel's paranoia is unfounded, but it doesn't. Not really. Why does it matter? I don't know. I'm bothered by things that sometimes that Iran does. I'm bothered by the perceived arrest of dual nationals, Iranian Brits, Iranian Americans. Some of them arrested with great justification, but others, not so sure.
and they're sometimes arrested as bargaining chips. I'm to swap for people. Bothers me. It bothers me because I don't think it's honourable. And I'm not comparing our behaviour. We behave very dishonourably in international affairs. But I expect better of Iran. I don't expect Iran to adopt our low standards. After all, you're a theocracy in some degree, led by people who are supposed to be ayatollahs and great thinkers. But are they? There have been some major errors by Iran in international affairs. I think Iran has a great future. Iran is undoubtedly the most powerful nation in the Middle East, or what I call the Middle East. Whatever you call the Middle East, I don't know. You call it West Asia, but you don't include yourself. So I get very confused by that kind of terminology, but it doesn't matter. What I call the Islamic world, then, want of a better word, Iran is the most powerful nation in the Islamic world. It has a lead role, and it needs to take it very, very seriously if we are to have peace on earth and an end to much of the misery that has caused us so much trouble for so long. God bless you, and God bless Iran. Audio. Hi, this is David Swanson, Executive Director of World Beyond War, speaking from Charlottesville, Virginia, in the United States, on the topic of the future of peace and human rights in West Asia, submitted for the conference of that same name organized by fodasun. Thank you very, very much for including me. My remarks are as follows. Every government in West Asia, as in the rest of the earth, abuses human rights. Most of the governments in West Asia and the surrounding regions are enthusiastically supported, armed, trained, and funded by the U.S. government, which also keeps its own military bases in most of them. Governments armed with U.S. weapons and which have their militaries trained by the U.S. military in recent years include these 26: Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, and Yemen. In fact, with the 4 exceptions of Eritrea, Kuwait, Qatar, and the UAE, the U.S. government has also given funding to the militaries of all of these nations in recent years. The very same U.S. government that denies its own citizens basic services that are routine in most wealthy countries on earth. In fact, with the recent change in Afghanistan, and with the exceptions of Eritrea, Lebanon, Sudan, Yemen, and the nations north of Afghanistan, the U.S. military maintains its own bases in all of these countries. Note that I've left out Syria, where the U.S. has switched in recent years from arming the government to arming an overthrow attempt. The status of Afghanistan as a U.S. weapons customer may also have changed, but perhaps not for as long as is generally assumed. We'll see. The fate of Yemen is, of course, up in the air. The U.S. government's role as weapons supplier, advisor, and war partner is not a trivial one. Many of these nations manufacture virtually no weapons and import their weapons from a very small number of countries, dominated by the United States. The U.S. partners with Israel in many ways, illegally keeps nuclear weapons in Turkey, even when fighting against Turkey in a proxy war in Syria, illegally shares nuclear technology with Saudi Arabia, and partners with Saudi Arabia in a war on Yemen.
Other partners including the United Arab Emirates, Sudan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypt, Jordan, Morocco, Senegal, the United Kingdom, and Al-Qaeda. The provision of all of these weapons, trainers, bases, troops, and buckets of money is in no way contingent on human rights. The notion that it could be is ridiculous on its own terms because one cannot use deadly weapons of war without abusing human rights. Nonetheless, proposals are sometimes made and rejected in the U.S. government to provide weapons of war only to those governments that do not abuse human rights in major ways outside of wars. The notion is ridiculous even if we pretend that sense can be made of it, however, because the long-standing pattern for decades has been, if anything, the opposite of what is suggested. That is, the very worst human rights abusers, both in war and outside of war, have been shipped the most weapons, the most funding, and the most troops by the U.S. government. Can you imagine the outrage in the United States if U.S. mass shootings within U.S. borders were being committed with guns manufactured in Iran? But just try to find a war on the planet that doesn't have U.S.-made weapons on both sides. So there's something tragically laughable about the fact that in the United States, where I live, a very few West Asian governments are sometimes severely criticized for their human rights abuses. Those abuses exaggerated, and those exaggerated abuses used utterly nonsensically as justifications for military spending, including nuclear military spending, and for weapons sales, military deployments, illegal sanctions, illegal threats of war, and illegal wars. Of 39 nations currently facing lawless economic sanctions and blockades of one sort or another by the U.S. government, 11 of them are Afghanistan, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Palestine, Sudan, Syria, Tunisia, and Yemen. Some of the worst sanctions are imposed on Iran, also the nation in West Asia most lied about, demonized, and threatened with war. The lying about Iran has been so intense and long-lasting that not only the U.S. public in general, but even many U.S. academics view Iran as a top threat to the imaginary peace that they hallucinate has existed for the past 75 years. The lying has been so extreme that it has included planting nuclear bomb plans on Iran. Of course, the U.S. government opposes a nuclear-free zone in Western Asia on behalf of Israel and itself. It tears up treaties and agreements that impact the region as recklessly as it did with the indigenous nations of North America. The U.S. is party to fewer human rights and disarmament treaties than almost any other nation on earth, is the top user of the veto at the UN Security Council, is the top user of illegal sanctions, and is the top opponent of the World Court and the International Criminal Court. U.S.-led wars just in the past 20 years, just in West and Central Asia, have directly killed probably over 5 million people, with millions more injured, traumatized, made homeless, impoverished, and made subject to toxic pollution and disease. So a rule-based order is not a bad idea if taken out of the hands of the U.S. government. The town drunk might nominate himself to teach a class on sobriety, but nobody would be obliged to attend. There was quite likely more actual democratic self-rule in some cities of West Asia 6,000 years ago, or even in various parts of North America in past millennia than in Washington, D.C. right now. I believe democracy and nonviolent activism are the best tools that can be recommended to anyone, including the people of West Asia, even though I live in a corrupt oligarchy. And despite the fact that the misrepresentatives making up the U.S. government talk about democracy so much. The governments of West Asia and the rest of the world ought to avoid falling for the militarism ploy and behaving as lawlessly and violently as the U.S. government. In fact, they ought to embrace many of the things that the U.S. government talks about instead of the things it actually does.
International law, as Gandhi said of Western civilization, would be a good idea. It's only law if it applies to everyone. It's only international or global if you can live outside of Africa and still be subject to it. Human rights is a wonderful idea, even if its noisiest proponents for centuries have been among its busiest abusers. But we need to get wars included in human rights, just as we need to get militaries included in climate agreements and military budgets noticed in budget discussions. The right to publish a newspaper is of limited value without the right not to be blown up by a missile from a robot airplane. We need to get human rights abuses by permanent members of the UN Security Council included in human rights. We need to get everyone subject to international courts or to universal jurisdiction exercised in other courts. We need one standard, so that if the people of Kosovo or South Sudan or Czechoslovakia or Taiwan should have the right to self-determination, then so should the people of Crimea or Palestine. And so should people forced to flee military and climate devastation. We need to recognize and use the power of communicating atrocities to distant people whose government commits them far from home without their knowledge. We need to unite as human beings and global citizens across borders in serious and risky and disruptive nonviolent action against war and all injustice. We need to unite in educating each other and getting to know each other. As parts of the world grow too hot to live in, we don't need the parts of the world that have been shipping weapons there and demonizing the inhabitants to react with fear and greed, but with brotherhood, sisterhood, reparations, and solidarity. Audio Jungle.
الرحمن الرحيم. أولا أشكر مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم لإتاحتها لي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا. وأتمنى أن تتوج أعمال هذا المؤتمر بتوصيات هامة قد تساعد في تعزيز السلام وحقوق الإنسان في المنطقة وفي كل ربوع العالم. المحاضرة التي ارتأيت أن ألقيها على مسامعكم هي حول معوقات السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا وسبل مكافحة هذه المعوقات. أولا دعوني أخبركم بأن المنظمين أو منظمي الملتقى قد وفقوا في اختيار الموضوع، لأنهم ربطوا بين فكرتين مهمتين جدا ولا غنى لأحدهما أو لإحداهما عن الأخرى، وهو السلام وحقوق الإنسان. فلا حقوق للإنسان في غياب السلام، ولا سلام في غياب حقوق الإنسان. إلا أن هذا الموضوع من الناحية العلمية والعملية يعرف الكثير من الأطاريح، فكل يطرح هذا الموضوع من زاوية نظره ومن وجهة معتقده هو. فالدول المستكبرة تطرح فكرة حقوق الإنسان وفكرة السلام، لكن من زاوية أنها تدوس على حقوق الإنسان، ومن زاوية أنها تدوس على السلام. فهي ترى السلام وترى حقوق الإنسان فيما يخصها هي فقط، فيما يخص مواطنيها فقط، وليس السلام العادل الشامل، وليس حقوق الإنسان العادلة والشاملة لكل جنس الإنسان. أردت في بداية هذه المحاضرة أن أتكلم عن أسباب هذه المعوقات التي جعلت من فكرة السلام أو من مبدأ السلام وجعلت من مبدأ حقوق الإنسان في بعض الدول غاية يصعب نيلها، إن لم نقل يستحيل في دول أخرى. ولعل أهم معوق تاريخي في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز السلام في غرب آسيا وفي العالم بأسره هو الاستعمار. عرفت منطقة غرب آسيا والكثير من مناطق العالم موجة من الاستعمار التي أتت على مقدرات وثروات الأمم. ولا نعني بالاستعمار فقط ذلك النمط المعروف من الاستعمار العسكري الذي يأتي بالجيوش، وإنما أيضا في بعض الحالات يأخذ صورة الاستعمار غير المباشر، فتأتي دولة من دول الاستكبار وتضع سلطة أو نظام يتبع لها، وبواسطة هذه السلطة تأخذ وتستنزف مقدرات الأمة، وينعكس ذلك حتما على السلام وعلى حقوق الإنسان دولة بلا سيد، أو يعني أو دولة أو وجود شعب ولكن لا يوجد سلطة، فهم يستبيحون مقدراتها ويستبيحون ثرواتها لصالحهم. وهذا ما رأيناه تاريخيا ونراه أيضا في
الوقت الحالي بأشكال مختلفة ومتنوعة. إذا ففكرة أو موضوع التكالب على الثروات والمقدرات المادية والمعنوية للدول تجعل من أهم معوقات تجعل هذا التكالب أو هذا التكالب يجعل السلام ويجعل حقوق الإنسان في يعني خطر دائم وفي خطر مستمر، وطبعا يؤثر وهذا ما نلمسه دائما على الشعوب المستضعفة من حيث مستقبلها ومن حيث حاضرها ومن حيث أيضا نفسياتها إلى غير ذلك من التأثير. إذا كانت هذه الأسباب أو التي تجعل السلام وتجعل حقوق الإنسان في خطر داهم، هذه الأسباب أسباب خارجية، يعني أسباب منشأها دول خارجية. لكن للأمانة ليست هذه فقط أسباب وجود أو أسباب انعدام السلم وأسباب تدني حقوق الإنسان في دول غرب آسيا والعديد من دول العالم، وإنما هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية وخطورة أيضا، وهي الأسباب الداخلية، ولعل أهمها الانقسام والفرقة. ونعني بالانقسام والفرقة داخل الأمة الواحدة، داخل الدولة الواحدة نجد أفراد الشعب في فرقة دائمة، في صراع دائم. هذا الصراع مرده في بعض الحالات مرده الإثنية، في بعض الحالات مرده العرقية، في بعض الحالات مرده اختلاف الأديان، في بعض الحالات مرده اختلاف المذاهب. كل هذا يستغله جيدا المستعمر ويزكيه وينفخ فيه حتى لا تكون هناك من التقارب بين أفراد الشعب الواحد، ويبقى دائما هو سيد تحت مسمى أو تحت عبارة فرق تسد. وهذا الانقسام والفرقة لا نجدها أو فقط داخل الأمة الواحدة، ولكن أيضا نجدها حتى بين الدول المتجاورة. ففي الوقت الذي ينبغي أن تقف دولة في غرب آسيا مع جيرانها موقف الجار مع جاره من تآزر وتكافل وتحالف لم لا، نجدها في الوقت ذاته على العكس تماما، في فرقة وحروب في بعض الحالات وصراع وصدام بينها. وهذا أيضا مدخل أو يرتب مدخلا مهما للدول المستعمرة تجد من خلاله الثغرة لأن تجثو على جثمان هذه الأمة أو هذه الدولة أو هذه الدول، وكما أسلفت تقوم بعملية الاستنزاف الممنهج لثرواتها المادية والمعنوية. أيضا من بين المعوقات نجد الاختراق. ففي كثير من الأحيان تقوم هذه الدول المستكبرة، الدول المستعمرة، باختراق الأمم واختراق الدول وإنشاء للأسف الشديد فئات ولوبيات تعمل لصالح الدول المستعمرة ضد مصلحة شعبها ومصلحة أمتها.
تقوم هذه الفئة أو هذه الفئات بمساعدة الدول المستعمرة على استنزاف الثروات. وعادة ما تكون هذه الفئة نافذة في السلطة، وقد تكون هي السلطة في بعض الحالات، والأمثلة كثيرة جدا. وفي المحصلة نجد أن الدولة أو الأمة تكون في شقاء دائم، تكون في تعاسة دائمة، تداس فيها حقوق الإنسان، يداس فيها السلم والأمن لصالح دولة أخرى. هذه الدولة تقوم كما قلنا دائما باستنزاف ممنهج لكل مقدمات أو لكل مقدرات هذا الشعب، وتتركه في المقابل في أمية وفي جهل وفي تناحر شديد تصعب من خلاله كل محاولة من محاولات النهضة. أيضا من بين ما وجدته من معوقات إحلال السلام وحقوق الإنسان في دول غرب آسيا وفي الكثير من دول العالم هو هجران الأدمغة أو هجرة الإطارات. فقد تصرف دولة ما أموالا كبيرة على إطار وعلى يعني شخص أو أشخاص، لكن لما يصلون إلى يعني يستوي سوقه تأخذه دولة أخرى لأنها توفر له حياة أفضل وحياة أكثر رفاهية، فيهاجر. وهكذا يعني باستنزاف هذه الإطارات تبقى الدولة المستضعفة في حالة فراغ دائم من حيث التجربة والكفاءة، فتسد هذا الفراغ بأشخاص طبعا ليسوا في المستوى، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتفاقم معها الاعتداءات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال يهدد هذا السلم والأمن داخل هذه الدولة. أيضا من بين ما رأيته أو لاحظته في خصوص هذا الموضوع أن الكثير من الدول المستضعفة التي يمارس عليها استعمار كما قلنا واستكبار عالمي، نجد هذه الدولة غائبة عندها غيابا تاما أو غيابا جزئيا ما يسمى بالرؤية، فنجد أن رؤيتها غير واضحة للأشياء، ونجد أنها لا تملك خطة مستقبلية للقيام بأي نهضة، وإنما يعني تسير الأمور بشكل عبثي عشوائي غير واضح تماما، وهذا أيضا ما يجعلها لقمة سائغة في أيدي أو في نظر هذه الدول المستكبرة التي لا تريد طبعا السلام والأمن ولا تسعى لإحلال حقوق الإنسان في هذه الدول. أيضا هناك عدم استشعار الخطر، فكثير من دول غرب آسيا وأيضا كثير من دول العالم المستضعفة إفريقيا وغيرها، يعني إذا أصيبت دولة ما بعدوان وباستنزاف لقدراتها وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا في رأيي من أهم عوامل
عوامل عدم الاستقرار وعوامل انعدام السلام والأمن، وأيضا طبعا بطبيعة حقوق الإنسان. فنجد أن كل دولة تنتظر دورها تنتظر دورها في الضربة التي ستأتيها. فإذا ضربت دولة جارة أو دولة في نفس المنطقة فإنها تقول هذا لا يعنيني، هو بعيد عني، أنا أنتظر حتى أكون أنا فارسا. وهذا أكبر خطأ قد تقع فيه هذه الدول. لذلك طبعا لا يفوتنا أن ننوه هنا بأن موضوع حقوق الإنسان للدول، هذه الدول المستكبرة أو المستعمرة، يعني هي ورقة في يد هذه الدول تخفيها. فإذا كانت هناك أي نهضة أو خلينا نقول محاولة لنهضة معينة، تخرج هذه الورقة وتنعتها للدولة بأنها لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم السلام، وبالتالي تحاول إعادتها إلى نقطة الصفر. هذا الأمر لابد أن نتنبه إليه جيدا. الآن ما هي حلول هذا الوضع؟ ما هي الحلول الممكنة إزاء أوضاع كارثية كهذه؟ طبعا لعلي أضع بعض الحلول التي أراها مناسبة لمواجهة ومجابهة هذا العدوان المستمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على السلم، ويؤثر طبعا تأثيرا مباشرا على حقوق الإنسان. لعل أهم حل هو التنسيق بين دول غرب آسيا. إن فكرة التنسيق بين الدول تجعل نوع من الاستشراف ونوع من استشعار الخطر موجود بين هذه الدول. فكلما كان التنسيق واسعا وشاملا لكثير من الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، نجد بأن فرص الأعداء في الانقضاض عليها تقل، والعكس. كلما كانت هذه الدول يعني بعيدة عن التنسيق، بعيدة عن التعاون، بعيدة عن تكاثف الجهود، نجد هذا يكون منفذا لضرب استقلالها، لضرب سلامها، ولضرب حقوق الإنسان فيها. فأول نقطة مهمة جدا في سبيل أو حل في سبيل النهضة هو التنسيق في شتى الميادين بين دول غرب آسيا. النقطة الثانية وهو إيجاد آلية إقليمية لحل الخلافات بين دول غرب آسيا. كثيرا ما تنشأ أو تبرز خلافات بين هذه الدول، وكثيرا كذلك ما تستغل الدول المستعمرة والمستكبرة هذه الخلافات وهذا الشقاق للانقضاض أكثر على الدول واستنزاف مقدراتها وخيراتها. لذلك لابد من إيجاد هيئة أو آلية أو تقنية إقليمية لحل الخلافات والنزاعات بين هذه الدول لسد الباب أمام هذا الاستهداف. النقطة الثانية هو خلق السوق المشتركة. لما نقول خلق السوق المشتركة نعني بذلك أن هذه الدول تصبح فيما بينها أو تقيم فيما بينها سوقا معفى من الضرائب ومعفى من الجمركة وغيرها، حتى تشجع عملية انتقال البضائع بين هذه الدول.
ودعوني أخبركم بأن في هذه الحالة كل يعني دولة ستكون رابحة في هذا المجال، وفي الوقت ذاته تكون هذه السوق بمثابة صمام الأمان أمام التكالب الخارجي. أيضا خلق بنك مشترك للتنمية غرب أو تنمية غرب آسيا. هذا البنك يكون من مساهمون فيهم دول غرب آسيا، ويقوم بدعم الاستثمارات الجادة، وكذلك يكون أو جزء منه أو قسم منه يوجه إلى الطوارئ داخل هذه الدول، وهكذا تعزز فكرة التعاون ليس فقط على الجانب الدبلوماسي والسياسي فقط، وإنما الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حتى يشعر كل مواطن في دولة أو في دول غرب آسيا أنه ينتمي إلى وطن كبير اسمه غرب آسيا، ولا ينتمي إلى دولته فقط. وفي الأخير لعل أيضا من أهم نقاط الحلول التي تجعل دول غرب آسيا في منأى عن استهداف السلام وحقوق الإنسان فيها هو الحلف العسكري. فباستطاعة هذه الدول أن تضع يدها في يد، يعني يدها في اليد في اليد، وتقيم حلفا يشبه حلف الناتو وأحلاف أخرى، حتى يعني تصبح رقما فاعلا في الحياة السياسية الدولية والحياة العسكرية الدولية، ويصبح يعني يقام لها ويعمل لها ألف حساب قبل انتهاك حرمة أي دولة من هذه الدول. ولعل أهم نقطة أردت أن أتركها لختام هذه المحاضرة هو التنبه لخطر إسرائيل في المنطقة. إسرائيل سرطان لا يوجد له أي علاج، فهو يستشري داخل الدول ويتفاقم، وهدفه كما قال القرآن الكريم هو الإفساد في الأرض، هدفه التفرقة، هدفه تقسيم الدول، هدفه إضعاف الدول، هدفه استنزاف خيرات الدول، هدفه وضع الضغينة بين الأفراد المجتمع الواحد وبين الأسرة الواحدة وبين العائلة الواحدة. الورم السرطاني الإسرائيلي لابد أن نتنبه له. أردت أن أجعله في آخر محاضرة حتى يعني يكون تركيزي عليه مهما، وهو لابد من السعي الحثيث لغلق الباب أمام إسرائيل، لغلق الباب أمام التطبيع، لأن الدولة المطبعة، الدولة التي هرولت إلى التطبيع، الدولة التي وضعت يدها في يد إسرائيل ستكون أول دولة تسقط، ستكون أول دولة تجني مرارة هذا التطبيع إن آجلا أو عاجلا. وفي الختام أجدد شكري للقائمين على هذا المؤتمر، وأتمنى لكم كل النجاح في أشغاله، وأتمنى أيضا أن نلتقي في ملتقيات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Audio Jungle.
استادان و پژوهشگران بزرگوار، سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر. بسیار خوشحالم که فرصتی برای بنده در نظر گرفته شد تا حداقل به صورت مجازی بتوانم در این نشست بسیار مهم مشارکت داشته باشم. بسیار علاقه‌مند بودم که بتوانم به صورت حضوری در خدمت دوستان باشم و از نظرات و دیدگاه‌های شما اندیشمندان بهره ببرم. متاسفانه به دلیل گرفتاری ها و اشتغالاتی که از قبل داشتم این توفیق میسر نشد. به همین جهت همین فرصت کوتاه مجازی رو غنیمت می‌دونم و چند نکته کوتاه رو در باب موضوع صلح در منطقه غرب آسیا به استحضارتون می‌رسونم. همونطور که استحضار دارید، غرب آسیا به عنوان مهمترین منطقه دارای تأثیرات راهبردی مستقیم بر ایران حائز اهمیت چشمگیری در مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. دوستان استحضار دارند که جمهوری اسلامی ایران در محل تقاطع چند منطقه مهم ژئوپلیتیک جهان واقع شده که می شود گفت شاید مهمترین منطقه‌ای که تأثیرات اون بر امنیت ما، بر اقتصاد ما، بر فرهنگ ما بیش از سایر مناطق هست، منطقه غرب آسیا. این منطقه در چند دهه اخیر دستخوش ناآرامی ها و تنش های متعددی بوده و علیرغم کوشش های به عمل آمده این ناآرامی ها و تنش ها و آشوب ها نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در سالیان اخیر افزایش هم داشته. جغرافیا و تاریخ منطقه غرب آسیا حداقل از دو جهت همواره مورد توجه کنشگران بین‌المللی بوده. یکی از این جهات چنان که استحضار دارید نقاط قوت و دارایی‌های ژئوپلیتیک و تمدنی این منطقه. بالاخره این منطقه مهم غرب آسیا در مجاورت آبراه حیاتی خلیج فارس، دریای عرب، خلیج عدن، دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و در طول اعصار مختلف مورد توجه ویژه تجاری و سیاسی و امنیتی بوده. منابع غنی این منطقه و همچنین واقع شدن این منطقه در شاهراه مواصلاتی سه قاره اصلی آسیا، اروپا و افریقا از ظرفیت‌های مهم ژئوپلیتیک این منطقه. علاوه بر اینها تمدن عظیم، دیرپا و گرانقدر این منطقه به ویژه بعد از ظهور اسلام اعتبار ارزشمند فرهنگی و بنای تمدنی متمایزی رو به این منطقه داره. اما از دیدگاه دوم این اعتبار، این ارزشمندی، این منابع غنی، این فرهنگ بسیار ارزشمند خود زمین ساز سالیان متمادی اشغال و غارتگری و صهیونیت نسبت به این منطقه بود. به صورتی که مطالعه تاریخ سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا در واقع مطالعه تاریخ رقابت فرامنطقه‌ای بر سر دارایی‌های ژئوپلیتیک این منطقه، یعنی اون مؤلفه و عنصر اصلی که تاریخ منطقه رو شکل میده داده و میده، چنان که استحضار دارید رقابت بر سر این دارایی‌های ژئوپلیتیک منطقه.
این رقابت‌ها طبیعتاً هم از جانب قدرت‌های فرامنطقه‌ای وجود داشته و هم در بین قدرت‌های منطقه در طول تاریخ به چشم می‌خوره و موجبات تفرقه و تقابل و رقابت ناسالم بین کشورهای منطقه فراهم. تحولات منطقه در روزگار ما ابعاد جدید و متمایزی هم پیدا کرده. این منطقه محل ظهور و بروز گروه‌های افراط‌گرای متعدد، گروه‌های تروریستی متعدد بوده. رقابت‌های کشورهای منطقه ابعاد بسیار متفاوت و متنوعی پیدا کرده، چه در ابعاد امنیتی، چه در ابعاد سیاسی، چه در ابعاد اقتصادی، در ابعاد توسعه زیرساخت‌ها. رقابت‌های متکی بر فناوری‌های روز مثل توانمندی‌های سایبری، کوانتومی، هوش مصنوعی و در واقع نزدیکی قدرت‌های منطقه‌ای به برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای که باعث شده منافع اینها در منطقه پیگیری بشه توسط بعضی از کنشگران در این منطقه‌ای هم به این مؤلفه‌ها اضافه میشه و بنابراین منطقه غرب آسیا در روزگار ما بسیار پیچیده و دارای ویژگی‌های بسیار متمایزی هست. همین رقابت‌ها و ناآرامی‌ها و تنش‌ها موجب شده که قدرت‌های فرامنطقه‌ای بهانه‌ای برای ورود به منطقه داشته باشند. به عبارت دیگه ما با دست خودمان پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای رو به منطقه باز کردیم. مطالعه تأثیرات حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه غرب آسیا نشون میده که حضور این قدرت‌ها هیچ تأثیری به جز افزایش ناآرامی، بی‌ثباتی، جنگ، فقر و تیره‌روزی مردم منطقه نداشته. بنابراین اگر به صلح در منطقه غرب آسیا می‌اندیشیم، به نظر نخستین و مهمترین مؤلفه پیجویی صلح در منطقه غرب آسیا خروج قدرت‌های بزرگ از این منطقه و معماری امنیت منطقه توسط کنشگران خود منطقه است. در این عرصه البته جمهوری اسلامی ایران آمادگی ایفای نقش مؤثر و سازنده و مثبت رو همواره داشته و امروز قدرت‌ها این آمادگی. کارنامه جمهوری اسلامی ایران در منطقه نشان از حمایت